Hello. Ebusuafo, mete mo ase. At the long run no awie no, yɛtimi. Me say, amomfa nkyɛn na ɛboro yɛn ti ase so but yɛtimi asɛte biribiara yɛ okay. Nti yɛda mo ase. Ɛne wo a wonya abotrɛ twɛn yɛ. Yɛda ase. Wo a bɛba bɛhwɛ n'akyiri nso so no, yɛda ase. Yɛda obi biara nso ase. Ɛnɛ da yi yɛnkyɛn mmerɛ na yɛnsɛe mmerɛ. Ne asɛm a yɛbɛka no ɛyɛ water conservation, soil moisture, and plant growth no. Ɛyɛ adeɛ a ɛhia yie because sɛ mene wo kasa yi wokɔyɛ man mu a na wode ka nante baabiara no a obiara a ɔyɛ kua biara no ɛyɛ dɛ ɛka ho asɛm sɛ na afuo nsuo ntɔ ɛna nnɔbae no nso so ayɛ dɛ ayɛ basaa. Nti sɛ nsuo ntɔ na nnɔbae no ayɛ basaa no na kyerɛ sɛ mene umie no ɛwade foforɔ bi a ɛwɔ sɛ esua. Nti na mekan adeɛ bi wɔkyerɛ sɛ adeɛ a wonim no nti deɛ sɛ wonim deɛ woyɛ na wonim no nti no ɛno nti na mɛbrɛ bi a wolu so sika no. Nti sɛ mene umie no yɛhyɛ ase sɛ deɛ yɛyɛ no yɛsua ho nneɛma ɛho akeka ho ne nneɛma bebrebe a everyday biara no yɛnka sɛ technology ɛyɛ na abrɛ biara no sika nka wosi nke losu no ɛyɛ dɛ ɛba yɛnsa ka. Nti yɛnsɛe mmerɛ fi sɛ technical issue no ɛyɛ dɛ agye yɛ mmerɛ 1 hour, let me say 1 hour because yɛhyɛ ase 8 ɛna yɛsɛ abɔ na awia no but sɛdeɛ yɛsi ka no yɛyɛ ni abrɛ sɛdeɛ yɛyɛ no sɛdeɛ bɛyɛ ɔman Ghana bɛyɛ dɛ ɛbɛgye no afiri saa food issue mu. Nti yɛbɛma yɛn papa yɛn panyin Mr. Ferris Akwaba. Mr. Ferris mpacha Akwaba. Yo, onua yajemoso I hope say obi aho ye. Nyame adom ye ho ye saa nso na metie sɛ tiefo nso so ye. Deɛ baba betie kyire so no ɛho ye because omo wɔ ye WhatsApp community a ɛgya ɔmbɛ ansa. Yɛda nyame ase. Okay, Mr. Pamford, are you ready? And I said so now. Monkoso. Okay, yeah, near more aquabans, and you are not yet was so. Mejimaso. Mr. Felix, about your own way. Adumo, Yamiado, be a way, and was Yanko Pond on your way. Yeah, then Yamiase. Obibini, that's in Yamin Shrow. That's it. Kim Babson, yen termination kwa now the other trenchery. And the water trencherache, or one power, what trencherache. Fache say. Kakra, if we do maybe you bet must sign a whole set, you know. And maybe a bit my boy any mood, but yeah, Mr. Ferris, yes, Emre. You say water conservation and a soil moisture and a plant growth. Sanya mami saying, a moody and episode de chassis, and answer me for questions, Nimra, and Sana. You better it for us, na you better the contributors for some asset. I'm say you can't previous weeks no yakasafa several crop production. We looked at pepper, okra, and other types of plants. But I think so one of the issue this year farmers face our friend drought, and most of them lost their crops because water for the plant became an issue. Intinu so you can't soil moisture na conservation methods I think so very, very crucial. But there are some few things we are for what soil moisture is and how to determine that, and at what level crown was me water me plant. Now, many ways of watering the plant
a coin bench na mefa na me conserve the little water I was soil no more able to me ama plant no enyi sania I was enyi. Now obi says you can say soil moisture as a saying soil moisture just means the amount of water that is captured and as stored in the soil. So the amount of water that is stored, captured and stored in the soil for plant growth. And that will depend on the amount of precipitation, and I say ensure or irrigation or the plant. So on the temperature of the area, so if it is very hot, that can also affect plant moisture. The humidity of the area and then your soil type. Most farmers say what kind of soil type or more, it might be a little bit difficult to determine because they really don't know if their soil is a sandy soil, if it is loamy soil, if it is sandy loam, or if it is clay loam and all that. But all those soil textures, it affects soil water retention. Until also your farmer, the first thing you have to know is the type of soil you are dealing with. So a very sandy soil, you realize you lose a lot of water. It doesn't matter how long it rains or how often you irrigate your field. You will still lose a lot of water. So, a very yes, a whole. Now, a clay soil. Clay soil no retaining a lot of water. Most of the waterlogged areas, osha the soil no a clay. Now, esan say a clay the spaces within the pores soil pores are very very small, and because they are very small, it doesn't allow water to infiltrate or leach or percolate. Just na forming those waterlogged areas, and are flooding. It is a field, at a flood there, then it means probably your soil is waterlogged. What they call it, clay soil or clayey soil. Until I say, we'll find a way I will improve that structure of the soil, adding sandy soil to kind of improve to help with soil retention. So now, soil nankasa no. We have different types of our friend soil water. I also OTS. So it be a capillary water, gravitational water, and then field capacity water. So and then we have what we call the wilting point. Wilting point in nature says who plant and I say soil a dry, and then you have this little water in the soil. What that means is a plant into me and extract the water from the soil. Into no air sana bohuna plant na shase air wilt. If it gets to that wilting point, it doesn't matter the amount of water you give to your plant. It is not going to revive. It is not going to come back to life again. Into you don't want it to reach that capacity or that wilting point. If it is between capillary water or if it is between full capacity water, that is the water that is available for the plant use. That is okay. You can use that. That you don't have any problem with that. There are different types of water. I will say, how obviously are manipulating for your growth. So now. So water no a dryer and I say in soon to what can you do to make sure you are retaining soil? We have been talking about irrigation. We'll come to irrigation, but there are some conservation methods to me as a farmer to me put in place to make sure you are conserving moisture in the soil. What it may be the average water percentage at least so soil no more
ubenya optimal growth is between 21 to 60% water. If it goes below that, then your plant is going to suffer. How do you determine the amount of moisture in the soil? I don't want to go into it too much because it's a little bit scientific. So I don't want to go into it too much. But if you say soil is very dry, then it means in come at the plant. Send in come the wa no. So na come so at the plant. Intina was will find a way to moisturize the soil for plant to take the water to make itself grow. Water plant or soil nima. There are two things that are happening in relation to water loss. So soil water be to me loss from what we call evaporation. Evaporation in the soil in sugar cry was soil no. Ubong said because of the sun rays na say heat into now it change into vapor and then it goes up. That is how it loses from the soil. And then we have another loss we called transpiration. Transpiration no insua plant nankasa insua if you plant in mankasa air kosoro. So so can sa tunable man friend evapotranspiration no. And it say the water from the soil, the water from the plant are all moving up into the atmosphere. And that can affect the plant growth. To be able to protect this from happening, that is why we are asking for what they call it, organic material covering. So, because organic material covering, it helps with preventing evaporation of the water from the soil. It helps to conserve the water. In evaporation rate, it be reduce kakra. If your soil is bare, it doesn't have much vegetation on it, and I say organic material on it. The rate at which evaporation will take place, is very, very high. Into be lusu in 10. So, these are ways to me are prevent water loss. We use vegetation, cover crop, and I say, harvest some of your crop. We be leave the leaves on the ground. Send ebe conserve moisture kakra. Moreover, most of the time we cut a lot of the trees. Once a while, just trees so to provide a little bit of shades nowadays. So so that also helps to conserve the moisture. And organic manure ya can me and so boapa mulching ya can me and so boapa. And there are a lot of areas a lot of things are about to me or to be conserve the moisture. Say Mr. Pamford by himself a lot of experiment on it into no bit to me and a farmers nakasa ye kra ako into details. Into no me the basi ha na say question bi wo ho na etiefu so question bi a na yetumi answer sanya yebetumi. That's it. Yeah, that's your penny, that's Yaminshra. I was saying because Wokeka in same beer, Mikael said, Sir, cancer, soil moisture, any water conservation. In Prempi, what can say me say, assassino, a lusu insio. The din can say we are bona insuna atone was assassin, a very pretty. But what can be say be so far the so air transpiration. Na me pacha de din kan ho no ye betimi bi ekwan bi so e betimi afa so a ye betimi a prevent ana because near as I free assassin so de ye cover so a ye nim say betimi but edua no so side and so Sir, your medase, very great question. So, sir, plant nangasan study plant physiology and as anatomy. So, we have two things in the vascular system of the plant.
we have the xylem, and then we have the phloem. These are what we call transportation system. What it means, those tissues within the plant, it is taking up soil, it is taking up water from the soil into the plant, and then taking up nutrient into the plant. So now it take it up into the plant, the leaves on the plant have what we call stomata. And these stomata are openings within the leaf surface that allow for gas exchange. Into no say ewiano ebo bebrea so etumi ebie nkakra, then it allows the plant to lose water. So na ebi wo ho so a obon say leaves no amoamoa. So say leaves no amoamoa, the stomata are closing up to conserve water into the tissue. Send beya ebetumi surviving. Indeed, that is how plant respond to moisture stress. Bones or conserve moisture. So, but when it gets to a level on to make conserve bioma, then it gives up. It gives up, Sana, and it doesn't matter how much water you give it, it will not survive. Into no okasa can be said, Kwan Benson yeba faswa, yebe reduce that transpiration. Say nyame hu ye hu anopa obom se bosuo ato so na saa bosuo na se mist no obom se wo leaves ni so bebre that one bom se wo leaves ni so bebre so and no prevent the loss of water so and I say it keeps the water it keeps the plant a little bit moist. Into as a farmer, no, that is what you want to do. The uni sukra bebre to water your plant. Then ka wo misting system. So a woman one mist plant kakra bon say leaves. And su wo leaves ni so. Say in su wo leaves ni so na what happens ni say ye insuna wo leaves ni so no eno na evaporate. But the water loss from the plant reduces. So it prevents wilting. Instead de bia no ka wo sa system na keboa ba say uni sa system no so a ya obetuma aye no say obetumi aye what we call the drip irrigation or the drip system. Well, the drip system no what it does is say obon say the bia insuni fiba no it is directly at the root. So into no plant no take up the water directly from that point. Into plant no, even though the ground is dry, but the root zone no ubonsa moist kakra into no plant no to me survive it. Now say a plant here moisture, you need canopies. So into that make us say ka once a while in Diana is farm hono ka unchani nengu. So wager one binesi or one binesia. So then ever for me a little bit of canopy ever prevent that upward movement of the water. No? So no. Say you can see the Usikanya. Yan imprempi, no, if you train you and if you see you know, yan see a share and obey so. Oh, and you share a move ne at BB to same say brofo na titron, yan in you are Bagokra nature. And so can you my multimedia in you and getting a mango womb? A mango quariano no muso sieja, Nankawu. And no, me show them so no more year for a near for no, ye say the baby benyas are sending kakraka. And I'm the boy. Yeah, true. If plants do it doesn't do well under shade. So now plants do also it does well under shade. Into the udria planter, it does well under shade there. Then there is no problem. So go to me, because remember, you just need about 20 to 60% of moisture to survive the plant. It doesn't mean say
also kushi nsu bebre eguso dabi unye nsu kakra bi a ebe sustain plant no so na se wo baby a hoye dry pass wa also o plant crops are ewo leaf hairs obon say plant no I say hairs be ewo ho so your friend trichomes so eno so boa ma plant ne conserve moisture so me find say we tomatoes for example. Tomatoes is one of the plant it may conserve moisture because of the hairs, Yeah, and the corona so in that's a bush unit age so. very good. Okay. Say over dry area. These are some of the crops about to make at least a better kakra then amount. So Okay, maybe another question. Is it true the rate at which a soil can absorb water depends on the type of the soil? oh yes, this is one of the factors. Okay. So we have the structure of the soil, the texture of the soil influences water infiltration. Okay. So so sand na make and so sandy soil. It is very easy, say DBR you have problem with water retention. So you have problem with water retention. But yeah, a little bit loamy soil there at least or a one bebre. Na say a clay soil you don't want all clay because clay no be cause waterlogged and I say a be cause the hardening of the soil. Hey. So also we improve the clay soil to a limit that seems like a loamy soil. Send your water retention no a more kakra. So wow. Yeah, that's it. Now, now we see a measurement of moisture. No, yeah, measurement of moisture. Na ye na a name mama for no. Ebi bit me kwakoto. Sa meter right. used to be okay. Mm-hmm. And I say wait you should satellite but semi ni says kana na me fan say afin masha say na me kura fa afin e bi na makonya asibi na me to so fu na e be de metima measure sa soil moisture and power. Very good. Very, very important question. So, two ways are very common. It doesn't need money, a lot of money. One is just using the molding method. So, odon sa boso yadim na umia. Unya mia na say I say a form mold kakra. And it say in so so umia na say a pro e won sema a child say soil no air dry. These are just visual observation. Okay. So it doesn't tell you how much of water or soil name, but it gives you an idea how dry or how moist your soil is. Okay. So, but to be able to know the exact amount of the percentage of soil moisture in your soil, also with a little bit of calculation. And a difficult elementary. So into offer a soil. So a certain amount of maybe a befan say 2 pounds and I say 3 pounds of soil. Now what dry? Over my an oven dry and I say or friend wet dry. So into who take is wet soil now, no way, no what drop value not to hope. So now what dry? So we dry about 24 air dry for about 24 hours and I say oven dry to get all the moisture out. So now what sounds way no actual value not to hope. Into my fan say fresh weight no 50 pound 50 kilo 50 maybe
Your fan said £5. So now dry weight no about £3. So you will have to divide 5 minus 3 minus 3. We understand now about the percentage of the exact soil so and then shall I be dry to give you that. So in China, the amount say be 20%, and I say 10%, and I 15%. So I don't know here any metabia to do that. That is how you can determine the soil. But I don't know. So also making sure say you are taking sample of the soil from different location. Nanti, maybe the work and not say there can be say it can be expressed in terms of volume or weight. Yeah, either volume or weight, right? Okay. Inti weight in any dear watch no. No much no. So now volume is better than yet. Yeah, volume no say who take or friend the me fan say wako I don't know what you use to measure, but the volume of whatever you are using. So how do I even explain it? What the yemfa konka you can say ulunka measurement. Right, into no the volume no a little bit technical. So the volume is go to the length times the width and times the height. Okay. So to give you the soil volume. As a farmer, they almost are money than yadia ubitumi I calculate no. But Nina no multiply the height, the width, and the depth of the given soil no. Now what they calculation no. So but the weight in the and they are very easy because over me find say weighing what do you call it? Weighing scaler. So the kitchen weighing scale ni bia to me and simple cry because that will give you the exact friend and weight now they are here. So okay, made us say to determine the volume of the soil no. I mean you can use the soil volume calculator or you can multiply the length, the width, and the height of the area now why to soil no to get that so okay. Yeah. Okay, made us say Yamin Shrow and Yanuna Doffonum ma obi bia wa fe na waba akwa ababio na ade a yesere nse eye enichi se emre ko nyina achi nyina no ye nyina ye hye mu aye hwe na we fia de wa mesere wada on subscribe we no subscribe my ebe boy ama yetimi mprimpi no etimi de niema aburu se ya dai abrel ena se de na ye nua ye maame mampani obaadwo asanto eka no obana wo like here eno so boa e me hyen kra nti Mr. Ferris ka say ohun say program no nipa be 6 na like no omo mba so nyino ma like here na say onu so no kasa na say I say de ene bibi sunsun bia ba na mu a okasa woni giem di ye beda mo ase Mr. Fampo bibi ayo okay. Yes, sir. But bibi ayo okay say okay, I'm say program no serve you. Yo, Mr. Ferris, we are Sunday call water conservation and we are plant growth no. Hwɛ adeɛ baako bi wɔ yɛn saase a ne yɛwɔ. Abusuafo me de link to nti sɛ wo question bi busa no aba be busa because ene yɛn hyɛ ase ntɛm. Nti ɛyɛ sɛ yɛn nyere yɛn trans so yɛwie bibia yɛ ɔsɛ ka wie na. Ya sorry so. Nti me yɛn twɛn. Na me ka bibi sɛ ne soyi na wo ka no.
On say you be to say loamy soil any credit there will see cano. Me quack say, baby I met no. Me person me coach it unfortunately as I say I'm one am wo. It's me will be to say loamy soil na me try ye. But say me be to say clay soil. And I don't need and not just me nyefu ana. Because I me pe in soil clay soil in here baby water moisture no do so sin bibia me wa. Yes. The idea na metima ya as a clay soil no metima use at the same time no etimda ya efu. Very good. Very important question, pa. Say na Mr. Kai clay soil no de say a clay soil my can we say what we call soil texture. And the soil texture, the way we define is just the relative proportion of sand, silt, and clay in a given soil. So it is not like say soil, no, it is entirely clay. No, you have some level of sand in it. You have some level of clay, what do you call it? Silt in it. So now what's some level of clay in it? But the question is, your soil no has higher proportion of that clay soil. No, until you can say clay particles. No, until you can say clay soil. Until to improve that clay soil, no, there are several things I go to me. But assuming that you don't have that capacity to do it. Until last time, I say in waterlogged areas, no, there are certain plants that survive in water and can do well as well. And if you feel say I will say would you have crops, in that waterlogged area, that is fine. Okay. But if you want to improve the clay soil, one of the ways I will be to improve the clay soil is adding numerous organic matter. So what the organic manure ube spray and now be spread the eguso. Most people also add sandy soil. So sandy soil will also improve the clay structure. So and then also to prevent that waterlogged area from happening, no, to me, certain crops be open up for the soil to allow water to get through it. There are certain plants the tap root it has a very long tap root. To me it breaky the soil structure and allow water to penetrate through. So to make crops and so. And these are several ways I will be to improve a clay soil or whatever cultivation method you want to adopt. So Okay. May I say last question. Na Mr. Pamford or say the affiliate yana kre. Mr. Pamford mba choti nka. Mete on kapa. Oh, radiasi. Radiasi. O pese odi be kan na say me mfa question na me dey be ba no da aso ane bra. Falasa ne bone. Hey, mate. Nga Mr. First, we dey menu tribuka. Me bacho na yiswa no. Na you baby a ohwe CCC ye dan no wo nkro na ha bo se nsusu afa ho nsusu an ba bi nsusu afa no bo se ho no nsuo no twa anwea enti imprepi no esoro no da bia na wo na ya anwea nko a na yi kose sakra de ye de e de e mankofo bo so fe be sa kwa beduru bi na fe ne ho afọ and saa no se be fa wafu mu a ensusuan fa wafu mu a ekwa bai na ye fa so because ensusuan na ye fa wafu mu e de e de nutrients beba but at the same time so etwe nutrients so free wafu mu ekwa bai ne be fa so e betima boy ye wafu mu ban every saa ne ma we ho. Very good, great question. You say, and no, na say, yako erosional. So, Okay. Nina, Jina say,
over plow land no unse plow land and now harrow is all now the soil particles become very very looser, then it can easily be washed away by the agent of erosion. It can be wind erosion, it can be water erosion. So into no senior okano ubon say the sediment ubon say I wash the topsoil ni na akogu baby fako so say a loamy soil ubon say sa soil na akogu baby fako no it's a little bit nutritious and as I contain a lot of nutrients because of say nina topsoil. So, but if it continues, ubong say babe sandy. So, because about rich the subsoil, say rich subsoil, ubong say soil now if you hold big na no, it doesn't contain much nutrient. Inti bedroom bribia that soil no send you can only be dying because there's no nutrient in it. I sand. Yeah. So one way to prevent that from occurring, for conservation methods. No. One way is to make sure say avoid the what they call it avoid burning and also avoid conventional tillage. So and so I know to me a plow, but it's going to be a minimum tillage or to me zero tillage. So you have a lot of the vegetation on the field that ever prevent the water splash. So because remember the water drops, if it hits the ground it chips off the soil. Until it's so reduce that impact now, then it means you are preventing that erosion from occurring. Into Nina, your vegetation cover. So or harvest, let's say American, so what harvest corner, make sure that you leave the stack, the leaves, everything on the field. So that way it prevents erosion. So go to me do cover crops, so that is fine. And so prevent erosion from occurring. There is no single day. I will say uja your field bare without anything on it. Even if it is out of growing season. Don't leave your field without cover crops. So the fact that you are not growing anything doesn't mean you don't have to grow anything on the field. So the uja will hold till the next year and one year agent of erosion can set in when has a problem. No, it's better say we grow those cover crops to prevent that erosion from occurring. So Okay. And yeah. that's it. Sure. Obibini Yechiao. Or say, hi, can I use some compost soil to enrich my land? Yes. It's compost is it's organic material. So compost contains a lot of the primary nutrient, nitrogen, phosphorus, and potassium. So, and apart from that, it improves the structure of the soil. So it improves the structure of the soil. And you can use compost to promote your soil health. And more importantly, compost helps with bioactivities in the soil. It increases the amount of microorganisms in the soil, like worms and other organisms. They work through the soil to improve its structure. Yes, you can do that. It's very important. So compost, I prefer grass for your field. Okay. Mr. Banford. Yes, sir. Hey, Papa. Obekasa na. And I say, water conservation is so bad. Yeah, mɛka kakra. Na Mr. Felix was pay kakra. Ɔde awuram kakra yɛda n'ase. Ne nkyerɛkyerɛ pa. Me tie kyerɛ ha nyinaa.
mentimi wura mu nyinaa me YouTube na meyɛ dɛ mehwɛ mu sɛ me like it. Na yɛka water conservation a papa waka ne nyinaa waka asɛm yi nyinaa. And the first thing I say yeah to conserve something means ade a wo ni so to me, but ade na ebesi a wo betimi akora bi ana betimi afa kwan bi so akora bi ana di bi asi said ye ebi amekọ abebu me no bi ahata na me di akosie makohu ye den me ye di. That is the conservation of water. Na soil moisture nso the amount of moisture content and water content ɛwɔ wo soil mu sɛdeɛ waka no either say a dry ana yewi. Na Mr. Felix the fa the plant anatomy. Amemfa womra human anatomy na yenhwɛ adeɛ. Da bia ye can say plant is just like human being, which is very true. Hwɛ senipa eduru say ope isia anase yeduru hamatan season a on say ana ye ready amoamo ye ready no bon say twintwam enye bibia o. The sweat pour na ewo nipadua no emu no any sweat gland, the sweat duct no, they communicate with the outer or they communicate with the environment. So because of the air passing through no a call readium a behaw into a cassette chrono a come so that in see when the peduanum will be conserved unloosen through heater eba anase mframa eye de efa ye nipadua ho nti opesi a na woba mfifiri nta antinipa all because so opesi na woba you and I will bear witness say senye time awia wom na ya woni mu a nipa nta no mu nsuo wonti sukom nti nyankopon nyansan na yese de wo mu no ekwan bi efa kwan bi so na e conserve so that nipadua no will not go paralyzed and it will maintain at its equilibrium. That is what we call homeostasis. Enti saa na nipadua ye de nipadua nso so etie. Enti said the nipadua wo its own anatomical process no saa na plant nso ye de etie. Se ekoba se obi bobo na ebi ekoba se mfifiri ti na na ho mete a obonso ohwie nsuo egu no ho nsuo na ohwie egu no ho no nsuo na ekere wo se nsuo na ohwie egu no ho no o de conserve nsuo a egu no ho because moment we hwie nsuo na egu no it qualifies the body temperature said ye be ya ye be kan san said ye be ya nipadua no enhiti amroso eni nyina si through homeostasis. Plant nso de any transpiration Mr. Felix here dey e kan ho asem. On the same way sekobasa me sha ase se me tumrika I'll begin to sweat. Why? Temperature no air rise ewo minipadua no within and without. So moment nipadua no ebe heat up when nipadua mu no na Mr. Felix can be before plant side we have the xylem, the stomata and other things. And also so our mechanism operate saa na nipadua nso so ye dey etie. Nipadua no we have something we call receptor, we have something we call effector, and we have something we call control center. So se BBC nipadua ni mu a unlike just like the plant, the receptor will send a signal to the control center and the control center will initiate action
through the nervous system to the effector to make sure that everything is on point. Enti se nipadua ne hiti a mfifire na ba wo nipadua ne nya bibia o eba be qualify o body no. Enti under normal circumstances mfifire da bia meka se etew ne se enka enye bibia nti a umpe se obeye dehydrated anka yempepa because a serve a purpose. Enya no ho asem ne yeka nti we de memfa no nto ho. Enti said ye Mr. Felix Eka no se plant no ubetimi a conserve nsu ama se wo shawa plant na you are helping the stomata to reduce the temperature that is absorbed by the sunlight. Afei eto so biem akwan yafa so a plant no ubehu se bia ebego under stress. Farmers enemy bear witness say edru transplanting period a ukotu nursery ni free bed so a enche ubehu se ayewo like ashase ya momo ne momo na haban na momo ana eboto no e kire wo say o nsuo kakra na wo dua ni mu no o conserve said ye papa di nkan ye dey e kire ye no. Enti se wo mpese ba momo, this is what we do. You make sure the root is wet and then you sprinkle a water on the leaves. About to say this hona unti onya den untu anase enwelte emomo say opese ohun say or conserve nsu a o de pass ha plant kro na afa ne kosi nsuom emfa nsi na timu fasi nsuom for let's say be 15 to 30 minutes. You be ubehun say it will begin to bounce back. The leaves na wealthy ye no ebesan abiebiem. Enti that is where sometimes say you can say agriculture is a science. It's more than human science. It is a science that we need to admire most, and we need to take a critical look at it because say ekoba say nipa yare a oko hospital a doctor bisa eye den ohin na ye oya eba ne sen na doctor na nya bibi afa wo yare no. But planted ye ono oni anu de kasa oni mo asem bia o ye dey all can. It is up to you, the officer or the farmer, to know what is worrying the plant. Yes, sir. Meaning agriculture adding medicine. Serious. Yes, Oh yes, Mr. Felix, you bear witness with me. And I'm me pacho nyano kre. Yes. If you know say agric na ye sebi mpreduasa. Me ba de di ntina ese mbakọ ya agric. It's like technically. And na kami mebusa. Din chain. Yes, din chain. Either animal science or whatever. Meaning, I don't think American science. My human anatomy, my human physiology, my neuroscience, my biology. But comparing the agric science to those kind of science, no, meaning enough form. Adi entimen kasa, woni ne communicate, no hu ade eye dey eham. Enough form sir. But mamemfa no so ho. Enti soil moisture and soil moisture conservation no ade very crucial. Hwe say yema ntos jene mako nyadoa ade bi ade ye nkwan bia bi se fakoye nkwan na ya mo nsu a obetimi de aye nkwan amana yi entimi nye yi de biara da. Enti se wode fertilizer na ekogu fomu say compost whatever those nutrients no
they are leached into the soil through the moisture and through the absorption of the sunlight to the stomata. The signal will then transfer to the xylem, to the root, and the root will bring water upward through osmosis process. And sana pick that nutrient. Into soil moisture, idea very crucial. We need to take a critical look at. And this year, a braya traba platforms, no so any various platforms in a brun will say the general brun lacking nutrient beer is only the moisture. And the first way is to cover. Baby, a video where that's it. Baby, and I'm holding a dry. But baby, ya cover no baby, no, no, at said the ensue toy at the chain, ya, and oko. That is why we keep on telling farmers that in this era of the climate change, the only way to go is not the conventional agronomy, but rather conservation agriculture. That is odo now kata assassin so. That is the first way. Yeah, wait me there. I conserve water. And answer I maintain soil moisture. Besides, Mr. Ferris can say plant no so on it temperature no it will track. It is true. Temperature no cry agina enuma mienu so se ubon a plant under stress awia bodenden enye ni leave na awia ne kano no na maninya stress but if you form na eba. So if the soil heats up, that stress plant ni be show achero amu say bibi yede ekoso. So when you cover your soil, na sunlight na hit or soil na director. Apart from conserving water, it also regulates the soil temperature so that the temperature will not be overburdened to the plant, or it will not be excessive to the plant. Your little bit calculation be offers 5 centimeters of a soil from soil surface to beneath. That is 5 centimeters. We have something we call temperature differential. That temperature differential is to say on the surface of the soil and beneath 5 centimeters of the soil, or 5 centimeters beneath the soil, the temperature differential should be very minimal. The me person make any assassin any share any who took off from 5 centimeters and share the temperature difference a woman is a yes a it should be an idle. Like saying ye rate be a point something. Yeah, a be in do 0.3 and 0.4 and bisa. Society no nko sia a cause of physiological stress to the plant, but one for winning ye day. Enti asase so da hobe na ade ni si so na se awia bo na sometimes it me ma ade ne turn yellowish e betimi ya yellow obey wadwen se bia ye moa e na ama sa ade na ba but na enye moa but na enye yare. It's because of the temperature differential. Enti conserving water moisture or conserving water or maintaining moisture content in our soil is very crucial, of which we need to solicit to all those problems. Now, Mr. Felix, sign cancer and be say, Ubet me a beer in Ria and then Ria no be jabi a phone so. It is true. Ubet me a jabi also. But when we are crona, jan or so, and ye baby a keke. Ukofe dua bi te se okre, dua bi te se nyankyere ni, ene ne akika ho. Ebemma soil no a dry up in time because it mines a lot. But dua bi te se akuo ni suo,
onyina ene ne ekeka ho no saa nnua no bibi te sɛ dua wei from esiafuo so a ɛmman ne so much nti abere bia no wobɛtumi agyigye saa nnua no wɔ so de ayɛ dɛ de conserve moisture nti sɛ wobɛgya dua wɔ so a dua koro na wogya no wɔ so no bibi te sɛ abɛ esi baabi a ɛmman ne so much ɛbɛma hɔ adry ntɛm nti saa nneɛma no nso yɛnhwɛ na yɛnyɛ dɛ yɛnhyɛ ɛno nso so ɛnso nti memma mɛkasa nyɛ tenten no ɔsan ka asɛm bi sɛ yɛwɔ plant no bi wɔ hɔ a ɛpɛ awia plant no bi wɔ hɔ a ɛpɛ nwunu plant no bi wɔ ɛmpɛ nwunu we call that one shade tolerant plant or species and light tolerant plant or species hwɛ memma clear example plant bi te sɛ aburo sɛ wokɔdua na wɔ baabi a street light wɔ a ɛmmɔ ɛbɛyɛ tententen sɛ ɛkyɛsi light no plant te sɛ aburo kuro yi a wodua no wɔ shade mu nso a ɛmmɔ enti it is very good sɛ dua no deɛ wobɛgya but hu ade koro na wodua no ɛno nso so yɛ another factor plant bi te sɛ mako ɔno a ɔmpɛ awia hann ɔpɛ awia ɛdane ɔno a wode no kɔ nwunu mu a ɔbɛso enti plant na wodua no nso bɛkyerɛ wo sɛ adeɛ oyi na mebɛdua nnua no kora bi wɔ so a ɛnha adwen nti ɛno nso yɛ another factor nti wokɔdua aburo na wokɔgyigya nnua no wɔ so a waburo no baabi nwunu no da bi anyɛ adeɛ bɛyɛ yi nti the plant that you are planting no will be very important to know the kind of trees ɛyɛ sɛ ɔyɛ dɛ wogya no wɔ so mede ma no bɛsi ha mepakyɛw wakyagye me kakra na ɛhyɛe no mewɔ 2 acres pɛ mewɔ 1 acre pɛ ɛno ana mepɛ sɛ medane no okay mehyɛ aseɛ no medua aburo nti wo sɛ aburo mentwa nnua no mfiri so nyɛ saa nyɛ yie okay mewie a meyɛkɔ akɔdua biribi te sɛ bi a ntoosi anaasɛ ade bi a beans a menam ayɛ crop rotation ɛno nso bɛhia shade kakra ɛno nso dua nso na metwa firi so na ɛdeɛ ne bɛyɛ okay ɔn sɛ yɛka dua no asɛm no our ultimate goal no ɛyɛ how to maintain the soil moisture okay so yɛka na ne nyinaa kɔ aseɛ ba bɛsi that conservation agriculture that is total cover to your soil ɛno ho asɛm na ɛkɔba bɛsi so sɛ kɔba sɛ wopɛ sɛ wodua biribi a adeɛ a ɛyɛ sɛ woyɛ very careful paa we call something crop diversification sɛ wokɔdua ebi a wakɔdua biribi te sɛ cabbage ɛni biomass yɛ a wobɛgya no asase ne so nti the next thing a wokɔ akɔdua no make sure sɛ wobɛdua adeɛ a ɛbɛtumi agya wo biomass ɛwɔ asase ne so because if the soil is covered saa nnua no shade ne adeɛ no you don't need it unhia because our ultimate goal is say yɛde maintain the soil moisture ɛno na obisa na ɔka ho asɛm nti you have to diversify the crops that you are planting very well okay that's it ɛgya du mpakyɛ kɔ aba ɛne a ɔmɛgye so ɛkyia abusuafoɔ abusuafoɔ ɛgye wo so gye sɛ bia bɔkɔɔ biribi abɔkɔɔ okay ɛda nyame ase mede question wei sɛ ba wei deɛ mede maba mu nyinaa mehwɛ onipadua a yɛsi nsuo percentage na wɔ mu ne high ana mehwɛ na woka biribi sɛ human anatomy ne plant anatomy na woka no ana yɛhwɛ dua bi wɔ nso a wokɔtwa dua no a nsuo efiri mu ba na nyɛ agorɔ
Bibi ewo mu a nature kasa kire wo sa de no ana. Mr. Felix. Yeah. Yeah, a very good question. Make us and can be say plant nangasa no. It has that transport system no. So the plant tissue no. I allow water from the soil into the plant, into the branches, and also onto the leaves. So into no say enam tissue no mu ekosro a the water is already in the plant tissue. Into as the ucha ubun say should be a then if you move no. Yeah. Okay. So because the water is being transported from the soil into the leaves and then the branches. So into no a patch say near a patch no say soil no insufim eco plant nim. Into no say soil and su any soil no more. Then there will not be much water going through the plant. A bit dry. So into na say ukocha edua are dry now. There is no water in there. So because the tissues are dead, they are not able to transport water and nutrient from the plant. Mm-hmm. The reason why uko spray herbicides are etumiku plant and say herbicides no destroy those tissues no. Mm-hmm. So now say destroy those tissues now. If the nutrient can go, water can go. Uye nipa na undidi na unu misu a ne hian say obewu na ukọ. So that is what is happening to the plant. In this whole spray herbicides now the tissues are being destroyed. Then the plant dies. It tells you that there is no water going through. And that is the main point. It is if there is no water in the soil, the possibilities plant no ebe lose soil no so very high. It is sanity. Okay. Nje se edase. Eje dumba cho bibi kana. Rabio. Okay. Edase. Yehwe yen se ensuo yade a important ma India. And I say it can say crop system because se ensuo ehia eno na aduane ne fam ana akọ esoro. A nutrient in fam na say da yakoduru soro na say I prepare photosynthesis ni nyama na. Na say ensuo na idro bi a ya na yema areho but I have makoko tia obi na so e wono ofo ntino. Ye be na de foforo. Me pacho mo ye betimi akọ plant growth no na area the water conservation no atwa so na say mo pese ye water conservation and send the plant growth no atwa Ni yebutuma ni na aye ni na. okay before that no you Yeah. first say cut across crowd. okay Yeah, can boom. yeah before that any mesere mo obibini o say great teachings if you grade with a machine your land, will it affect the quality of the topsoil? Would the nutrients be affected when you want to grow crops? Is he talking about plowing or grading? Obibini mpacho de chami anim asem kan Omrebi. osna na wasumwa. Because if you are talking about grading, that means you are taking away the topsoil. So is it plowing or grading? Omrebi. Okay. And that was it. Now, you say ye ko yina
water conservation apart from say nsuo ni tɔ na yɛbɛkata anwea so asase no so no yɛbɛtwitwa nwura gu so because I think said na say nura Mr. Ferris the video bi brɛ me nyame yɛ adom a yɛbɛhwɛ sɛ yɛbɛka ho asɛm no ana ɛyɛ de kan na ɔmo duadua bro na aburo no ɛkɔ soro na ɔmo pempa na ɛhono no ne nwura no bi ɛde gu aseɛ enti ɛyɛ no mo sɛ dua meko no nso so wɔ aburo no ase enti ameko no ɛhyɛ aburo no ase na ɛnyɛ nwuro ana aburo no hono nso so egu asase nso enti ɛpro na sɛ abɛyɛ sɛ nutrient ɛde ama meko no enti tama aburo no enwan no na sɛ meko no so apagya ne mu meaning se saade we she ne yade bi a ye krom ye betimi ay sa practice we na se emwa because we no video no na mo irrigation wo yeah no after say aburo na tasela wie no that is what we do because the grains of we say aprugu neoma so a ema neoma no ye basa anti after say atasela wie no that is the time we do. Yeah, no what hapa. Ubetima chichiri mata asene because on say nyenya na yete asempa cho. Agronim pensem ye no ho asem na America. Okay. Epese wie a. Ai. Okay. Na apro na yi na go form, na greens na go form. Okay. Eno na de e pro na kogu kontomra ha so no. Egbon sa ye kokko. Okay. Nese wo say ye betimi adua meko no but ye ntwen ne no nwiansa. Okay, that's it. Ai. Okay. Mijama mo na me pe question fufuro bi a me prepare to ama mo na o de semo bibi kan. Okay, nye Mr. Felix. Video no na ade ba yo nti so bibi kakra be kan fa ho. It was very interesting video. So now me share a lot of things were going through my mind. So I'm saying no more no. So now I don't know the variety of corn they were using, but so the way omo esi it was very nice. So one, you are controlling weeds. Two, you are conserving moisture. And whilst you are doing that, so you are preventing disease and pests. So it's an integrated system. So, Sonia Okano, I think it's also more organa hoda that. And but I think it needs improvement. So Good. If we can improve it, it will be better. Normally, no, we think the way I know, so we're pruning the under the corn, we try leaves. I said dry ones, and I said the dead ones. So we trying na or the egu, our friend corn between the corns, So I don't know, if that will affect the plant growth. I mean, I haven't done much to know whether that will affect the plant growth. So, but I think at a certain age, of the plant, you can do it, which will not affect the plant growth. But if in a plant, eba na leaves, ebwa with the growth of the plant, there, you don't want to do that. So, it's very affected photosynthetic processes. Plant into me. And tasona and produce grains. So, but I'm mature to a certain level there, and you to me aye. So, but I wish the way is it now. I feel the pepper no was almost at the same level as not at the same level, but the growth rate was pairing. Yeah. Into who say almost in term kakra. That is something I also investigate in here if it is something that can be adopted. Fine. The reason why it's here, udia pepper no, and now Mr. Panford they can have no. Unse pepper we no, and pay too much heat, then pay too much shade. So
Nti no fi se pepper na wedua ho, it was doing very nice. Because ono a onya too much say no ono so a onya too much friend and sunlight. Nti no, it was growing very, very nice. So nti no, what I can say about it is say if Mr. Pamford, I don't know, sir, Mofield Hono, if you do some experiment like that, we bet me set up some kind of experiment to see, sir, if it is applicable in our environment. So yeah, yeah, and I can't I find. think that it will be applicable in the sense that firsthand I have seen that that system, no, that intercropping system, no. Mostly Mexicans in Oko Panama, they do that a lot. I saw one na enra na me ne obi di nkomo na meka je ne se me ko hu bode e bi wo bodefuo bi wo Mexico, and the way a omaye no no, it was so much the same system said ye wo kana bode ni nyi no ahaban na yen ye jama egu ho a kofo kokote beye dokono ne ade no omu prune ni nyinaa, they prune everything na watwitwa na the amochi ɛwɔ aseɛ, and then in between the lines no we no na wa irrigate or the wayɛ alleys atotom nti alley no mu no lines no mu no wabɔ watwa as a gutters nketewa ɛda mu a ɔbɔ nsuo egu mfimfini, but at the same time the leaves are the one he's using as mulch or cha ahaba upruni a na watwitwa mu nketenkete na ɔde egu aseɛ ɛna bɔdeɛ no nketewa na efifi wɔ ho no nyinaa no efifi pɛ epie kakra bɛɛ up to bɛɛ knee level a na ɔmatutu ne nyinaa firi ho. So the question I asked was adan na ɔtutu nketewa no na ɔpruni leaves no, and I say the leaves under the plant does not get much sunlight. The plant doesn't need that we know that much. Or no wamine ekita or no share nutrients no. Inti the plant doesn't grow as fast as they want it to grow because or ahaban bi abeye 15 20 emu bɛyɛ 5 wɔ aseɛ 10 na ɛwɔ soro no ɛna ɛyɛ broad a ɛno no ɛpeke photosynthesis no. Now otwitwa aseɛ deɛ no a ɛma plant no new leaves na ɛba no ɛtumi grow ntɛm. Wɔn sɛ bɔdeɛ no bɔ a dawuro no a abɔ awie no a ɛwɔ afa mma no awie no wɔn sɛ yɛ na dawuro bi sensɛn ano no tententen yɛn ɛsɛn so akɔsi sɛ yɛbɛtwa bɔdeɛ no ɛno saa ɛfa mma no wie yɛ naa no ɔmo fam na ɔmo atwitwa saa dawuro no nyinaa afiri ano. ɛno nso mi bisa ho question, the answer ne sɛ saa nketewa ne dawuro no nyinaa no waste nutrients because ɛno wotwa a mfasoɔ bi ani so nti no ɛfa mma na ɔmo atwitwa aburo deɛ no deɛ ɛm sɛ mmerɛ bi koraa meka kyerɛ Mr. Pamford deɛ mekɔhu yɛ a na ɛno ɔmo twitwa papa no ɔpruni ahaban no a na ɔde watwitwa mu nketenkete na ɔde agu aseɛ. I'm saying ne kasa about conservation agriculture no my name is Mr. Pamford kwadi ho nkɔmmɔ sɛ ɛna na yɛ ɔka biribi about no reference or make it ma mekɔ fire no by yɛ sɛ dua no aman ne nutrients a ɔpɛ, and that same nutrients is stored in their leaves. In this leaves, you know, now sign the good diana say you are returning the nutrients back to the soil for reuse. So I think that it is done. And so obey intercropping na ayana in between lines, you know, almost spacing a kakra because they have the intention of adding another crop. Inti they say Oshe video be a Mr. Pamford no more a brona omo one of omo demonstration farm no a bruni ben so pa and won't mean yes I intercropping womb and no yes solely for a bruno. But say obey intercropping now, which means in between the lines, you know, I will be you have to space it uh for the in plant now what they bano
said the ono so benya mframa. And I think say the pruning also help for passage. Any said the beya mframa nso befom because what pruning ni nyina na afei no lines no mu ada ho wobetimi afamu easily ɛna wobetimi the wadua wo mu no nso no said the yɛka sɛ enhia awia bebree no ɛna enhia shade nso bebree no will be able to grow freely. So I think that it is something that can be done, but yeah, no, na onyame dada na yeah de yeah na nanom yeah na nti Mr. Pamford kyerɛ new method, Mr. Felix kyerɛ new method bi a yeah asomo bebree because you feel say make ye yeah no you adwene negative na nsa na you adwene positive nti no aha because there bia no the Mr. Pamford de kyerɛ wa ha yi obi still are no question aha te sɛ deɛ baako bi a ɛba yɛ ɛsɛ gye sɛ ɔno ba hɔ ansa na wabɛte aseɛ nti saa na ayɛ ayɛ te sɛ womfiri n'abusua ma wontumi nka n'abusua ma asɛm nti no agya obi antena ne fie no ɔni ne fie asɛm woyɛ ne ɛyɛ yie a wayɛ anyɛ yie a na ɔde somboa akɔbɔ wo nana aberewa na ɔkɔ mpaebɔ ne yɛbɛhwɛ sɛ mpaebɔ tumi ma nsuo tɔ a da w'anim yɛda nyame ase abusuafoɔ memmerɛ mu kakra video na moka no makɔhwɛ and sɛdeɛ Mr. Felix ɛkaeɛ no the farmer started planting aberɛ aburo no apɛnsɛm awie afa ma koraa ne tirinwi no ahye ne tirinwi no ahyɛ ase ahye a ayɛ te sɛ wowie bie yie ɛno a ɛmmae ɛno a asɛ aba ɛyɛ milky type no saa time na farmer no hyɛ aseɛ sɛ ɔredua adeɛ no so it was after tasseling no ɛna farmer no hyɛ aseɛ sɛ ɔredua because sɛ wonya dua no wodua before tassel na tassel a powder no bɛ cover the leaves no the kora ma grains no photosynthesis no kora ɛntumi nyɛ take place process no will be interrupted yeah ɛyɛ But saa sɛ wei a moka ɔn sɛ mprempie no ɛyɛ adeɛ bi a ɛnyɛ no na kane no na yɛnyɛ o yɛyɛ kankyɛ na ɛnyɛ sɛ woba ne sɛ yɛnyɛ ne yɛyɛ but ne yɛnim wei nyinaa because wokɔ afuo ɛbakyɛ mu wo a sɛ yɛsi do afuo no a saa mɛnkɛn mako no ɛwɔ na ɔmote no bosom yɛdu no saa nneɛma no nyinaa no na ɛwɔ hɔ ne yɛ nananom yɛ ne yɛ okay nananom yɛ because aburo no kora aburo no bi wɔ hɔ ɛpɛ sɛ wie a ɔde mo bɛfam no ama mo atwa mpɛsɛeɛ no afiri n'apampam sɛdeɛ powder no ɛmɛgu mankan ne adeɛ nti sɛ ɔmo ho sɛ nsuo bɛtɔ anaasɛ afa mma no awie na nsuo ɛtaa nsuo munamuna a ɔde mo bɛfam mu ntwitwa aburo no mpɛsɛeɛ no nyinaa mfiri so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tɔ a kontommire no nso bɛhohoro na powder ne nyinaa afiri mu na ɔmo anya kwan adua deɛ ɔmo bɛdua sɛ mankan koraa sɛ ne yɛdua mankan wɔ ayi nkɔfie ho a ɔn sɛ edu baabi na mankana haban ne dɔɔso a mokɔ afuo mu a ɔna nase muntwitwa haban ne bi mfiri mu because asɛ mankana yɛ ahyɛ mako no a yɛadua wɔ nkɔfie ne nkyɛn ne so nti the pruning ne deɛ it was there but ɛne no ɔn sɛ biribia ne yɛpɛ sɛ machine na ɛyɛ ɛnɛ no we are grooming lazy people nti ɔte fie ɔpɛ ɛna fast food ɔpɛ biribia ntɛntɛntɛntɛm ɔfɛdu ayi adeɛ baako a na ɔka fa plantain ne ho no plantain yɛwɔ time a yɛ pruni sɛ ɛkɔba sɛ plantain wonni irrigation yɛ irrigate no all the time ne sɛ yɛkɔ November ending to December especially we don't prune the reason being is mframa na ɛrebɔ no ɛtwa sɛ bɔɔdeɛ no onya ntoma kata ne ho sɛ wotwitwa ho na mframa no yɛ a ɛrebɔ saa hoho no a ɛma bɔɔdeɛ no mu nsuo sa ntɛm nti abere bi twa sɛ wogyae no ɛma no kata ho during that time but sɛ nsuo tɔ a woponi a you're on the way to go ɛyɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ hamatan season no yɛnya ama ne nkata ho na obi nkɔtenkɔ nyɛ dɔkono koraa I said we need irrigation there. Then you okay leave
That leave is those what you cover. need to But Okay. I say who irrigation there and no you don't need those ones. Okay. Okay. That's it. Now, last one, Mr. Pamfor, also watch a video no be. Watch video do. na on say omo am kon page no am fe no mo de irrigation e beto ase yie. Semeti ase a. Adi nti na omo anye ne kane na na ebru no ho mpache wo. Kanena na eburu no hɔ na na ɔyɛ wutim sɛ ne nsuo tɔ enti odua eburu no de behyia nsuo no ɛna Ah, onya okay. benefit kakra wɔ nsuo na ɛtɔ no ho no ɛna ɔde irrigation ne bɛto aso. Okay. And I Okay. say a Bruno Ankasano Sebo as a cover. Yeah. And a Bruno Bois for the conservation of the moisture content in the soil from the Wow. beginning. No. Inti Sisiana Bruno Nina or prepare so because Bruno free so the land is going to be exposed. Inti Yeah. land never expose here, a be lose water more Yeah. than say na Bruno Wohono. Yeah. So which means you need a supplemental Na moisture. wonim sɛ deɛ farmer no krɔsan bi adeɛ no between the rows no Mm. sɛ odua no wɔ wɔyɛ anim a obedua no wɔ wɔyi nso anim na row no ɛha ne ha no abɛn mfa Yeah. sɛ ɛhyɛ mfimfini Yeah, owie a Jimmy. baabi a wɔannua no ɛhɔ na wɔbɛtwa aburo no de akɔba nti ɛndu time a aburo no mfiri so no na ɛha no mako no ahyɛ di saa ha no mfimfini no na mfimfini baako na ɛyɛ bɛɛ no nso so ɛhɔ no nso so aburo no akɔva land no ani And I won't say a farmer no Bruno, n'adwene mu dɔ yeah, and I won't say a Bruno ni roots, no. So we'll be a line no more. Into me mining across to the next corn. Enti in daabi between no nutrients in share line in finfini. Enti I wanna would yamakuna namakono so I shall say mining that leftover nutrients in there no. Mm. Then the mulch goes in between the line. A Bruno wono na akwa replace into a Bruno away no ebe pro no na eba be replace the Brudada no etwen ye no for the Mm. next plant to come up. Wow. Wow. For plant growth. Plant growth. Now can we say a plant no won kasa nti medicine different easy ɛyɛ easy koraa easy but me a menti ahwe ase na menim hwe makwakodua buro makodua banche madua nkruma madua meko ebede na ho se plant growth no no growth no ya under stress plant no suffer they na work no. okay Mr. Felix Yeah. Yo. Mr. Felix Yeah. What you make? Me pa chai yes Okay. Into an all can be say him say. we deɛ wo nua makɔka bɛka makɔka bɛka Into na all can say a Greek no one share ya. What me aka say a dance in medicine and I say bibi so. They say say medicine and I say medicine no near to say a nipa system now ye ho adwuma nipa baako. Into the heart is the same, the liver is the same, the kidney is the same, the eye, everything is the same. Into say usua no nko a. So but so we a farmer, you are not just growing one thing. Udua pepper, udua okro, udua cabbage, udua corn, and as a maize. Nina, no, you have to know how all this plant responds to nutrient, water stress, pesticide, pest control, and all that. You know, at those climatic change environmental climatic change changing, so many things affecting those plants. You know, who say, internet can say a thing because also who plant beer behavior and how to address it.
But so your doctor, they are nipa who man now. Nipa no how many species, how many different types of human beings do we have? So into any na ma farming no ni who man den kakra. But sir, we a farmer most of the time no you used to visual observation. So oko plant no indra na plant yenti say ne ba ne saying na sisi I say abotoyi. So by observation no utumi hu say bibi ha no, but you don't know what it is. Ebia will provide water, ebia will provide nutrient, ebia will treat disease, why any also ebia, but the plant is still not responding. So what is the problem? So into a hono, it is out of the hands of the farmer. That is where specialist comes in. Into in human cry no obu oho a oye eni ho adwuma, ebu oho a oye aso ho adwuma, ebu oho a oye heart ho adwuma. So that is where specialist comes in. Internet was say would they teach plant ni be eco lab and I say ufuru bi mo behwe na omo diagnose plant no hu ni a plant no eye no. So into these are your visual observation should be one is the first step to determine if the plant is undergoing some kind of stressor. So and sana wash a kwanya opese treat no. Plant is a living thing. It's like a human being. The unim adipotia a plant na. That is why nipa no uko hospital because you don't know what is wrong with you. But most of the farmers know it's a guess game. Ebiana say no. Ebiana say no. We try to do what we have to do. So but who saw bayana plant ni. But Ebiana, it is something specific lack within the soil. Something specific there's something specific also my plant need to me so. But because of say you are guessing into no so into no omo your plant no and I say they've had experience with farming no important say who get into farming and I say you don't know what is going on you get in contact with them and then explain the situation to them. They will recommend, they will come and look at it and then tell you exactly what is going on. Now, Mama, some ways are going to me address this issue. Most farmers fail because of guess game. I'm going to say, yeah. So, just forget about it. But then, I also told us, na also if you want a good yield. Mebajo, Jedia Woking. Say, many Mr. Pamford the Bosch here. Na, or no, so Duanya do a be na Missume Duabi. Na, Mr. Pamford na ne quine that me of whom, and I saw that Melfuano. Or before Melfuma, Nasa de China me banner Siminia do a in Sicinitia. And then said, just walk quite GB, no, the Abesha Melfumo. Because me, queer for. And the answer nipa ye, nipa so the answer baby, yansu baby free, yes, nipa yet. It the honor to said the answer, yes, I will back over untumum. Into Yabubu sabe way in out to ye, Timus, nipa yawa, obey. The honor was the Ukraina, ube prow. Now, Mr. Pamford, the ADNC in the class, me buy a mediano. I had to say, the Yanons you share the Aguso. Near Yanson coming in me, Bruni, Yaduani, Yadia, would ye be na mediabi. A hono, and Chuchumasoka crow. Now, said you now we change the moon and measure me. Say, Okay. I was a plant a Greek science, yeah, now Mr. Pamford, Felix, me. What I want to ask you, no, I'm simple an explanation. It is a doctor near OTT obi oye mumu na so asi. No ye ni freni ontimi nkasa. Na ye twa ne nsam yenu. Ono ontimi nye sign. Ontimi nye bibia no abetena wanim.
na de ote hɔ a wote ane sɛ ɔyɛ wobɛyɛ den na wahu deɛ ɛyɛ no saa na okɔ afuom na plant ne si hɔ a saa na plant ne yare ɛti o oni ano oni aso oni hwene ontimi nwoso ne ti ɔnte kasa enti ɛwɔ sɛ wopɛ kwan biara so na wohu deɛ ɛyɛ no ɛno ɛne nsɛm na Mr. Pamford ka bra Felix kyerɛkyerɛ mu no enti mfoni a mpɛ sɛ wotwa to tiri mu no sɛ obi asua agric na ɔka kyerɛ sɛ plant no edu baabi a heat bi betimi aka no ebe go through stress wobɛbisa sɛ me deɛ me stress a ebi a me yɛ stress a metimi didi paa ba plant yɛ stress a wobɛdɛ no wahu ɛte sɛ mumu a n'ani afira na so asi onni nsa na ɔte w'anim na ɔyare wobɛda asa ne yareɛ Mr. Pamford. I say, okay. Pamford, my main can't win a brim. Why? Mate. I say COVID-19 by so. Obo to me ne wo yira da mpa baako so baako benye bi baako nye bi so no wa bi sa ho say na je zo no anointing oil so ni sumi ase no so na ene kyerɛ sɛ ebia ne wenye bi no ɔno no mindru bi a e boost the immune system to fight against it so nti enye bi nye sɛ nipa no bɛfa wo field nin a o plant ni bu ni mu ase no ɛkyerɛ sɛ nipa na yɛ obibi dabi so ebia ne ɔno no yɛ wɔ ne farm no wunim ɛka ɔbɔ wɔ ne farm no wunim so nipa ɔno ɔmo kasa ɛfa de farm no wunim so nti no sɛ BBC na sɛ wonte ase a na nka nipa pa mu ni sɛ nka wokɔ saa farm no hɔ eja eba ne sɛn na o planti yɛnia yɛdua mpɛpɛpɛ na variety the same variety na eba ne sɛn na wodi no ɛkɔ ne sɛi na memede no ɛyɛ sɛi na wakyerɛkyerɛ mu na ubumfu na unsɔre na ɛnyɛ ne ani kwan sɛ ɔmoyɛ so wopɛ sɛ o plant no ɛkɔ anim a because ono me bra Felix bibia de nwanwa 2 months na nsuo ntoye e wo Ghana 2 months nsuo ntoye no na ono adua nkuruma ama nkuruma ni nyin enkrofo de ni nyina je se entokura de dem wo hwe ma wo hu nyame nkuruma no obi dua ya mfifi obi de kra de fifi ye no ba de egyina na egyina because nsuo ntoye na wo ho a wo de eyi haban kra ma asase kra e ba beso ansa na nsuo e beton kakra di se we me no bo hia se nwa kakra asɛm no nyinaa na Mr. Felix aka no media waka ba so wo de mi juni okay 2019 2019 na me ye absentee farmer me call a phone only weekends, that is Saturday and Sunday after church. Na farmer bi dua meko ono edo virgin land ena me nso me de no eye the conservation type. Odua meko ne wiye no that time ensuo enhye dan to because na o sesa fertilizer ni go ase in a solid form. And I'm catching say ke de o ye amwa jai wanti on so aye makofua so he feels he know everything. And me de me come on tum oye ne sa no e check akra nsuo sha ase se afi twe wo mu no na mako na sha ase ebo apo mako na sha ase ebo apo why it is said udidi ya okutwitwo fufu because unko ntom nso te se me kotro mu na uwie ya akobutu kete so se wo kwa akoda time when nsuo to ya o de fertilizer gu ho a eye easy se ebetimi elichi and ye de fertilizer ema no solid at the same time no adana ye kasa no enu ntina ya de sua yesu na ha no ho eye series nye se bia ye bo ye tirimu ana bia betena ha ne ye ka bibi
adana ne ye kasa about plant diseases any ade no ye kan asem bi ye kan bibi se enuro na ye bo no o kwa akobọ no san ye wonuro bi ho a ye protective ye de bo ade no ho ban ye wo aduro bi ho a ye creative anase ye beka se ye suspension ye de sayare ebi nso ye protective esan ye suspension ti woduro no kra wu spray no eden nti na wu spray na time ben na ese wu spray me for instance se me dua de efri bibi te se mako efri ne beye se ne 1 week akopem se mako no ebedi 40 days e wa aduro amebo edi 40 days e ko no e se me yi bi frim na me di bi beka ho but ye wa aduro bi ho a me use saa kosi se meti mako na wie kura hu se mate awie kura enti ne nyina come back say onim de a ewo ade no ho no eno na ebowo ema wutimi eye de wo ye de o ye no ne se woni ade nimu nim de a bi ne se de other de ho ade ye da so yi eye saa mosaic virus yi bi na eba nkroma mu but se me ye kwafu ni mu me kwafu mu enne se me twa kire wa me spray yam fan say enra nko an de twa ntem me spray no Monday you see the difference. Why? Because sa particular disease we cure. What you need to do is you need to boost the plant tolerance level. That is, you can say immune system. No, you have to boost it. Say the way you a fight against sad we are able in we will What is so guy ne kuku swana? yes moja. Except COVID by So yes, so bologna the boost immune system. It means that's okay, all spray so bola. okay. Enti wo say yellowish na eye a eba na na me trainee ba ko na me kire no wo say yellow no ba bi bedu ye no agina ho a but the other leaves na eba ni na asan start ye green ba wonim say plant ni bi wo na ebi a on say nkruma or broad leaf na ebi akata so na aduro ni bi anka na udu ho anu say plant we aduro ni bi anka because ni nkom na eba no still like that so ye yellow. But the onu gina ho a bibia nkata de so aduro ni bi kan ne de yellow no baby na adu no agina ho a man kokko yare no plant ni mum na me man no te se e bibi te se e bia akola ana akola yare na bia yama ne nuro ana sa akola yama no multivitamin ubo sa bre bia no akola no oye strong enti ye sa nuoma no e create those differences no. Plant bi te say mako for instance nsuo to bebre abo nse hye ase profile nkom ana eba fom se etesa ye wo kwan a ye de fa so ema saa de no ejai but saa mi omeni nyina no se wo twan ma problem ne ba nso aye wadwen se o fight a emwo enti what start wade na wo ye no but modern say the protective side no obemu wadwen akọ bebre a change the creative. Because you say prevention is better than what? Cure. And he said here, Mr. Felix Ekam, a son a yede, and a tear. It was said a bribiam Nipana waye bia aye yin ben no bi sana de pronte because there be am cancer farmers no we dan and found him redodo a waye adwuma na kudru dan a won lapses eho and you invite omo nim de ewo ade ni mu mo ye de omo ba because unim me wo kwan me fa so a me hwe me plant me phone camera kra me timi de hwe plant said it here your plant ni bi ho a me gina ho no ya me twa no na me hu se aye yellow but camera no ma me hu se plant we yin so yare ni bi affect him so enti your kwan bebre ye fa so ye de ye hwe ade sa plant tolerance shade se me de shamani na me de gina wo fu mu a enioma me hu ofu no wodi wani kan se hwe a nti bebefo na bia me de shamani a wadwen ne se bia eye shades na me de shamani keke but enye shades keke
Nti etwase ye ben animdifo. Etwase ye ben animdifo. Madam Wasi. Yeah, Mr. Pamford, maybe a question back could be. Okay. Information paradigm. Who said you can't water management and as water conservation and moisture, soil moisture. One of the things I feel said, I don't know, but Osha, the Western world, Omudria corner, well, Ebubohupa, Yeah. Ebubohu, very, very close. Yeah. Well, but Ghana, no bohuna bakusi, hana bakusi, hana bakusi, hana bakusi ha. One thing I mean, who say, the Ebubohu sana, Omon watao, but is able to withstand the weather for a while. Do you think, sir, that will help, sir? Yeah, Bibisa, a bit me with in terms of soil moisture. Okay. I know Very mame man a dance here almost side to hono Mr. Pamford hono may video no nama for the Bra Felix me brother call ho or Mr. Pamford the call rounds and omo wo baby a omo minim say exhibition farmers a day ni bi no till demonstration land no farm. demonstration farm no ba ko a omo dua no te say de dua wa ha ya the way ana eburo na si afa mma no nwanwa ebeje wo nsam and asase no nso uhu a said de wo ka no say udua na ebemben so a the land is covered already Right. no asase no omodo ye no manhye the conservation we no cover no wo ho and a plant cover na nkasa nso with the leaves you know and also cover into my moisture content into mean lose as fast as it is into I think say it's something by and American is you know traditionally no ya manaka ye ho into who could dua bemben so kra dwin say wo dua bemben so a eburo no besei Accept. Nti Mr. Felix said ye will be say say ye nyina nim say the rate at which a plant bia is nipa. Say the aduane pan makora ba bisi wanimu a de obetimi adi na obetimi adi. Mm-hmm. Nti plant no nsuo dodo a ohia no onfa ma ne mro so. Mm-hmm. Nti abemben a yenim say the easiest way you lose soil moisture through evaporation. Right. Nti sɛ wodua adeɛ no na sɛ ɛkɔba sɛ ɛbɛnbɛn a ɛboa ɛma cover no ɛba ntɛm at the time a ɔn sɛ adeɛ bi ama a ɛnyini no na ɛfa sɛ yɛ nutrient wo sɛ yɛ yɛka no sɛ Water. nsuo Mm-hmm. ɛfa no dodoɔ at the time a adeɛ no as it is maturing. Good. Enti sɛ ɛkɔba sɛ time a ɛfa nutrient no dodo no saa time no nso na adeɛ no ahyɛ di afɔme canopy a adeɛ no yɛ dɛ ɛnka awia ɛmmɔ ɛnka asase no direct. Nti ɛba saa Mr. Pamford. I'm so article. Did not hear and I'm say that or coffee the crow. Nah. Very sad. Yeah, but you know, if it's a boy, I didn't know farmers in yet. That is what I don't understand. one way traffic na Okoka, they will tell you, oh, I had it, Sani, you know, the thing is, opesika.
but they don't want to take risk. Mm. They don't want to experiment. They don't want to try a new thing. What can No. or yet? But Unim, 2016, me call Central Region Ekumfi District. Na sa Ekumfi District hɔ no, ntos akɛseɛ no wodua a ɛyɛ te sɛ flower bed ne sɛtepɛ na ahye. Ɔmo sɛ ɔmo bɛ test land no, deɛ ɔmo ka ne sɛ metals ɛwɔ land no mu. But on the same land, we could use saa tomatoes kro na bi. Ɛte ne boxes na ani gye sɛm koraa ne sɛ because of sɛ ɔmo kɔ akyiri na kɔfa nti no. Yɛte no na atɔfoɔ no wɔ akyiri a ɔmo yɛ de ɔmo fa de kɔ. But adeɛ a na ɛyɛ ma werɛho ne sɛ none of the farmers came closer to me sɛ ebia adeɛ wɔ yie dua na ɛyɛ yie de nti na wɔbɛdua adeɛ wɔ yie a ayɛ yie a ɔwɔte. Na so wo de duro na now what they draw now be wako malam wako they draw e dia be shasa you know ombra na be kunu to twene. So enti yenya yadwen sɛ yebesua adeɛ. We always want to go by the primitive method, of which I think it is not helping at all. Sene eto da na metena se din na mehwɛ the kind of farming na your papa no ye ene farming na ye na me especially me de me ho bɛyɛ mfato ho. I wonder why said ye no mo ye no nti na ema mo nya sika. But ene said ye no sɛ also obekɔ no sa you can plant all year round. Na farmer who do adeɛ baako main season and minor season no e ba chaw sa time na aka ntɛm no sika a wopɛto hɔ onsan ni nyina Ngodi. ubedi ni nyina. So me wo okro no two different places. Me wo baako wɔ hɔ a min treaty no kra da na me hwɛ adeɛ nyankopɔn yɛ adom a me de bɛto platform no so ɔkyena na mahwɛ ni state ni nyina yɛ yellow, but to my best of understanding no I can still revive it back because minim problem akoso entiama saa de na yɛ aba. But say a farmer na yes ade na emfa nse say afuo no ene me die a e show screen you see e bo hye a obeka so akwaje edu na ade abaye meanwhile nso no e kwan ye so ode ade no fa so no onfa so so a whole lot. Edro ni dia de sombo no bebo. Edro ni dia me omo kan me dia dance here because na bra Felix obi a wo 8 p.m. 9 p.m. na touch ball mo ma so na wo spray yenim dia wo spray na najo obi akwa afuo ma awi akoto na wafa ne kenten okofie no wo sa time no afi na wo hihye wo pom wo hihye nduro 8 p.m. na touch ball Pamford mo ma so wo afuo mu that yenim adura wo de hye na de enchi na wo afuo ayi a oh sometimes near many people higher cancer, but on a more serious note the question now Bra Felix bisa no I very serious I very very serious say if all the cornfields are Ghana omo dua bro enyina no practice that close spacing na trust me the quantum of abura ye be harvest wo Ghana no e be gi yensem because amanfo wo ohwe de onipa de beto so sometime back e wo north na say odua benben so odo asase no and odua benben so a trust me enye ni nyina na nke be hye saa oh because the canopy no said the name Mr. Pamford Okano canopy no rise na kamboma it serves as a shade and it prevented the direct impact of sun on the soil. Inti heat no reduce because plant nankasa cover no canopy no cover. Ba wo hwe aburo no ade beto ho na aburo no betimi atumrika afama wo ho nkan aburo bia which means there's too much space. So betimi atumrika betimi abobo okra wo because it was too me who yeah that was the first thing I ade ba kwa me who yeah the first thing I me kan say it's too open. Mm. Well,
wood ya on a very flat land, vast land, a sandy, it's a sandy loam, and I say we are. Diabin ben ho, a better say obey diabin ben ho na enyi no, wapuruni than say ube spacing out na say no will be exposed to the heat. Na heat na bekum ade ni nyina. And that is what we are doing. Do baby okay me makoka bi wo baby mo bi bisa me say me agric school ben na me ko ye na me onim me no onim time a me ko agric school a me beka agric ho asem a kire na me see yo mano bokiti ma me fa mano kokotwea ma me nkotena me baby. ɛna ɔfadu adeɛ baako a ɛwɔ mu koraa nso ne sɛ last time obi de aburo video bi bɛto business mindset platform no so I only did Ana Mr. Charles frame akyiri sɛ yɛ a wayɛ yi deɛ na kyerɛ sɛ ayɛ ka no sometimes ɛnyɛ afuo no kɛse o the planting density I mean the population of the farm counts a lot obi bɛtumi adɔ afuo 1 acre deɛ obenya no obi bɛdɔ 3 acres onya ne nyinaa comes to say adeɛ na woyɛ no woyɛ ne sɛn hwɛ ɔn sɛ nkuruma yi sɛ wohwɛ a na ahyɛ bi ɔbɔ ebi no ma na ebi akɔdɔ 5 acres afi ɔmo nya 2 bags obi adɔ 5 acres we nya 2 bags yɛsɛ yɛmfa bi anyɛ sere yɛnyɛ ɔhu sɛ nipa no kɔdua adeɛ no waspace adeɛ no out this year sɛ mampɔn especially ɔmo face challenges paa and challenges no sɛ yɛhu a Mr. Felix bɛka kyerɛ sɛ tɔda na ebi ohun sɛ disease bi ɛɛba a ɛyɛ unknown to him a ɛyɛ na tɔda a yɛn a yɛwɔ nimdeɛ wɔ agriculture sector no yɛ na yɛyɛ dɛ because ɛboa yɛn ma yɛsua adeɛ ɛte sɛ this year nneɛma a mefaa mu wɔ me nkurumafuo mu na mesusu sɛ ɛyɛ waterlog area nti meyɛ slash and burn ɛma mesua adeɛ bebree because ɛba saa you have to do a lot of search what is going on then na esi and saa asase korɔ na medua so nkuruma yi a yɛ nsuo ntɔ a ɛna gyina hɔ a ayɛ sɛ yi so it tells you I have been able to identify the problem and I have overcome it until next time no ebie wadwin mu ma sɛ wokɔto sɛ obi nso wɔ saa problem na we yɛ outside book o we yɛ book mu asɛm so wotimi kyerɛ nso adeɛ wei because soil no nyinaa metu bi ɛkɔ test hwɛ me simple way a me test me soil ɛhwɛ sand wɔ mu ɛhwɛ muddy soil anaasɛ nete pa nkasa ɛwɔ mu mehwɛ clear ɛwɔ mu mɛkyerɛ no kwa menkankye mɛkyerɛ no kwa utu soil na bɔmmɔden na fa soil no fa hyehyɛ te sɛ vortic bottle mu fa detergent fa gu so fa nsuo egu so ɛma ne nyɛ ma shake na paa make sure so wa shake na ma nɛteɛ no nyinaa anane wie a each and every soil type wɔ biara ɛbɛ settle according to ebiara sɛdeɛ ne weight ɛteɛ ne nsuo na bɛta yɛ ni it will tell you the amount of sandy soil you have on that particular land ɛbɛkyerɛ wo nɛteɛ paa wɔ that particular land ɛbɛkyerɛ wo the loam way a proportional ɛwɔ mu wobɛhu no clear ba wo shake ni wie na de si wa afesi o mandi be 3 days wie a ebeyi ade no de ma o clear amoa ede amohu and I perform all those tests and I realize say okay say na tia and yes me na me san kodegi baabi esan hwe say de mi hu no etesa na and what I realize ne say bones asase ni ye na tia clay but utu call let's say 5 centimeters undumpo won't say free hole konina a clay. Meaning say one, the drainage system or the
the leaching system is very poor. Nti ɛno saa no ɛdɛn na ɛsɛ meyi ɛwɔ kwan na ɛsɛ mefa so am de yɛ mede bɔ adeɛ no ho ban so that something of that sort ɛnyɛ de ɛnsi but sɛ nka yɛ me permanent land a ka saa land no wɔ kwan a mɛfa so a mɛyɛ land no in such a way sɛ anytime you can plant sɛdeɛ Mr. Felix ɛdi nkan kan but we deɛ yɛ rente no for 3 years nti saa adwuma no meka sɛ mekɔyɛ wɔ so a ɛkɔste nti ho nhia sɛ meyɛ ɛsɛ medi menim deɛ ɛyɛ so adwuma no time ne so magyae na adeɛ ato no hɔ na mapɛm baabi afa. Okay, where the last question about Obia Mammy be na area young fancy agro de na adeɛ sa akwantufoɔ ti mfanche me is it true that water can alter the soil, the quality of the soil? Water can alter or change or alters in American? Alters the soil Yeah. the soil quality. Yeah. That will only depends on the kind of practices that you are doing over there. The practices on the soil. Is it true that water can? Yeah. Okay. Go ahead. Okay. Is it true that water can alter the type, the quality of a soil? Oh yeah. Yeah, Mr. Pamford. Mr. Pamford, Okay. It depends on the type of the practices. Yɛwɔ bi wɔ asase a yɛapla wakyɛ so a yɛfrɛ no hard pan ɛkɔ so bibi te sɛ crust ɛwɔ beneath the soil because of machine na ɛnam so no one ebetumi aba sɛ bi a machine na ɔde yɛ so adwuma no koraa ɔtae sarewe so the frictional force over there no for a period of time no ɛma asase no ɛbɛyɛ compact sɛ ɛkɔba sɛ asase no bɛyɛ compact a baabi dodoɔ a nka yɛ sɛ nka saa nsuo etimi elichi kɔ no eduru the hard pan no so a like ayɛ te sɛ deɛ sonsono kɔ baabi na nti akɔpem biribi no wabu curve ntimi enlichi nyɛ dɛ ɛnkɔ because of the hard pan besides sɛ ɛkɔba sɛ bi a oyɛ annual plowing anaa continuous plowing so a nsutɔyɛ korɔ na can wear away the topsoil of your land ebetumi aba sɛ bi a na wasase no koraa no nɛte na wani ni yɛ kakra bi na ebi efiri hɔ kɔ no ɛyɛ gravels anaasɛ ɛyɛ aboa nkasa ɛbɛdane aboa wobɛyɛ ndɛn just recently Brazilians no move face those challenges in terms of erosions ne adeɛ asedanka nyankopɔn sɛ the godfather na akɔ intervene a solicit saa problem na mo enti nya nsuo no in particular no ɛna ɛsesa asase na emu nipa no practices a wode te so no that matters most menim sɛ Mr. Felix de bi bɛka ho a to the best of my knowledge deɛ metumi aka no. Okay. That's I'm sure. Benefo obi amfa ne deɛ mra na yɛmfa nsi a Mr. Mother. Yo, Mr. Pamford Akasapa, I think sir, practices need the unhia pa. Your practices, especially your cultural practices, no, it helps a lot. But your mom you be am the beka. Who say the bia me can say we a farmer, a professional farmer. Now per se, o farming no, it go to the level now as a business. Also, you're testing. Where is the source of water? Irrigation now, would they
nsu na ɔde gu crops no so no ɛyɛ source bɛn sɛ wode galamsey nsu na ɛde gu so a well then you are going to mess up your soil so na nsu na efi or friend then lake anaasɛ lagoon anaasɛ river na ɛba wo field no so no what is in wetumi atest ehu nneɛma ɛwɔ mu nti sɛ wotwe sɛ nsu na kɔ gu wo field a you are contaminating your field ɛsiane sɛ wonim nea ɛwɔ mu so nti na water testing ɛyɛ very critical if you want to get good returns ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛno so because there are so many things ɛwɔ nsu nim so you can have metals in there. You can have some kind of diseases in there, microorganisms in there. There are a lot of things in the water. I will say, Oshe. Sana, filtration system, no, and nebeboa. A little bit. So, into no, area one, not two. Naturally, no, we have what we call acidic water and as a carbonic water. In suna etono, ebu owa acidic rain. So, na etone go field this wa. Na se o soil no is already acidic. It increases the acidity of the soil. Until it doesn't matter what you do, o plant nenye. Until eno sa no, eno na wo se wo hwe liming to neutralize the acidic content of the soil. Until the rainwater kra no say a ben industrial so wo farm no ben industrial area. So and I say a forest baby virgin forest baby was so money na to how to improve that soil even though in suneto improve soil no fine but say a calamity and I say acidity of the soil no if it is not right it can affect your plant growth so into yes cultural practices are very important but at the same time you want to know where your source of water is coming from. Yeah, that's it. Jedu, pacho adruso. Nyampenifo na aka ni nyina no yampon. Yampon na eze aduro beje wa atrema. And the word to the wise is enough. Kwaje wa home nipa ya kan ya kakra ya kan ni if you put it into good use trust me you will have a very good returns. Yesua ni enim no mpanimfo de abegu ho the aka ne se obefa na wonso odi egu asase ne so na de aye adwuma then now you come back to give response okay my ye we aha na madu menko ne sen aha but ye be kan bebre obi wo ha aye na ni so wonwon obeka se je se obi be ye ma no da bia je se obi be ye ma no anye yi a no wanye obi eblemu no wa so fa won sa ye anye yi a na so ye blemu obi aha nye da bia na ye be shift blame ama obi na me ma obi koye ma me na nipa no minim de oye na wa ankasa na owan and one so fa wo hu gimu bi de ye kan bebre no composting ne sa ne mai wa backyard wa wo fie enuane no per bucket per basin bi fa gum na wo de gum na wo twa nwura gu so na wo hwɛ sɛ de ɛpro na wo hwɛ sɛ de heat ne ye kan wa asɛm ne tie you can do everything on your own in a small way we are na fe why extending no to the bigger size nti kakra ye kan no menka sɛ Mr. Pamford ye 20 acres nti gise wunya 20 acres ansana wo waye bibi dabi wo backyard ho na no start your compost me conservation agric ya ye kan me backyard ketewa bi a me wo ho me moringa madua me mfa bibia shade bi anto so esere na e wo ho na me tutu ye na no e na mamoamoa no na me dia cover ase me free fie sometimes I will not be home for 3 weeks but me no ejina ho enwu ye and still surviving because the ground is not exposed inti ye practice de ye ka no ye betimi aye ama na ye yi a eye se wo be ye bi me nso me ye bi then ye hia na fe
yɛkɔ yɛnim mpanimfoɔ yɛda mo nyinaa ase bra Felix yɛda wo ne Mr. Pamford ase sɛ mo nso da biara no mogye mmerɛ ne yɛbɛkasa akuafoɔ no deɛ yɛde yɛgyina mu ma obi kɔgye aduro bɛhyɛ na afuom deɛ a ɛneɛ yɛbɛa bɛka ɛn deɛ yɛda wo ase And yet ko giant boom. ɛde kɔgyan kɔgyan ne se deɛ ɛde kɔgyan ne yɛsena se deɛ no ne yɛapɛ odwan wokɔma yɛnka a na wakɔtɔ odwan nti na wahata na wode calories na bobɔ ho na wode kɔgyan na bom no nye CCTV camera. Can CCTV camera? Ano yɛ old hwɛ ɛno tete CCTV camera no ɛbɛkyɛw sisi a obi aduru ha onye hu si wɔn hu nso kɔgyan bɔ hɔ obi ankɔ Pan baako koraa. ɛso fa Bible kɔto hɔ maame ne bɛtena kwan no ho ayi Bible no na ɔno kenkan na ne ba ne wia ɔno kenkan Bible na ne ba ne pempan abu Nene gra wo disa titi CCTV TV gra kra no mo se menim se da bi o se si amanfo sura no hwɛ sa bi agra ai still a power wom hwɛ any power one no any problem no so dey sense o se wo nya dey wo som but wo dey sense o da bi o ade no ɛbɛbɔ ade no ho ban a sɛdeɛ obesi ayɛ ama na yɛhu no na ɛbɛkyerɛ sɛ ɛbɛpam nipa o ayɛnti kɔgyan kɛkɛ mfa nkɔbɔ hɔ saa daabi akɔpɛ odwan ti kwankora na wode akɔ anaasɛ wokɔpɛ monkey ɔhu sɛ wonya abuafoɔ na ɔmo monkey na ɔhu sɛ monkey ti ne nipa ti sɛ wɔho nti n'ani ayi no ne ti kwankora na wode sedeɛ no wasina na wode afa ho na wode wapɛ saa red paint no red pen wode auto red pen big na watu na wode red ink no apetepete so ansa na wode kɔgyan na bom na wode sekan ahyɛ n'ani nom wopɛ sekan ketewa bi na wayɛ wode nkyene fa ho a na wama na rustic kakra wode ahyɛ aboa ne ti nom na afei wode agyina dua so na wode asi kwan no ho na kɔgyan bom nti nipa no de ɔno ɔhu sɛ deɛ mogya no a sekan tuo mu hwɛ wei wayɛ duro we SOS a we nya sa feel we yan kan chawo hwe na say we da mari a hwe consultation o ba e betimi aya ama o hwe o masra o sre na say o sika na dey red pen na o dey buso experience is the best teacher asem na make I no we talk from experience hwe tena ho ode o farm wo Ghana na ewie a wada meba Ghana no frɛ me meba be ya ma o se be wia obi ma nipa no wa dia dance hwe esi conservation agric no we nyina kan wo because o conserve na wo niam na ye fɛ na wa mmɔ ho ban a ye be wia ni nyina nti o be ba no kona bia ko ye bi si hɔ wa ye si hɔ we be ma fonsa ka at this point say enye crops nko obetima ye nwa na cross there jai masa no me but no enye you so nye cross ye ase crops okay oni see betima koye nwa bra because they do maybe a opese wo see wo farmhouse and san wa koye nwa because yes be perform adwane say nwa ne de obetimi say ono no o ma mefa o de omo ye ne say nwa no obetwa offense no no de aduane na gugu hɔ a na aboa na nkasa asikwan no so no wayera sɛ waboa yera ɛna ɔno akohyia no no wafa ɔno no wamba mu amehwia akorɔmfoɔ no strategy ne deɛ yɛnim bebree o yɛnim sɛdeɛ ɔmo ɛmmoa no ɔbɛyɛ strategy ɔmo yɛ no obɛtwa fence no afa baabi na ɔde aduane agu hɔ wabɛti ɔmo so no we beti o musa nti aboa no hyɛ ase so ɔwe aduane na buro ne ade no ɔkɔ no de akyire nkakra ɔde ne ho ahyɛ nwura num nti ɔde ne ho hyɛ nwura num wie na sɛ ɔde waya koyi na sɛ ɛhɔ de ɔnyɛ yi wa mefo fence ndi ɔno ɛduro nche no
Mm. I Yeah. think that one day we have to start talking about protecting your farm. Oh yeah, yeah, Yeah. yeah. I was yeah, yeah, quite I was say there are so many ways of protecting your farm. Say once your farmhouse now or lighter, electric Uh, fence is one of them. Put up electric fence. Chrome ha mfu a wohu a yɛde wires agye ho nyinaa no bebree na ɛyɛ electrical. Wayɛ mm, wɔde sign abɔ ho ɔyɛ electric fence. Aburo no wadɔ 100 acres. But wagye adagye atɔ wire afa ɛda fa ho ɛkwan no nyinaa. ho nyinaa na wa plug anadwo anaa awia wodi agorɔ obi ani fam wɔn adom nsa kɔka a ɛbɛ shock wo. ɛno yɛ wawasɛm. Aha. Oh yeah. And And you ɔde be sign abɔ ho and ɛshock you be wo the so a country. yeah ɛshock wo anyɛ ɔno wo ni asɛm wo bɛpɛ deɛ wɔ. Mhm, mhm, Ɔde abɔ hɔ no trespassing. Live wire no they or the aboho inji there are so mm. many ways and then no scarecrows wo there were alarm systems are solar connected to solar say motion detectors into what the ball nipa no beto we no set doorbell yeah cameras ni ade wo Yeah. nipa ne to mu na alarm na hyase e bi kro ho Mhm, a omo program on said the tututuo any ade obeti Yeah. po na it scares people, it scares animals and all that into yeah, there are so many things which media protect it, the farm because yen timi nchira near money be a yeah now crops nin grow then yen timi one ho ban no be nso akwa akofa they said you be either sorry yeah or no wadua mako green pepper ewo eastern region eburi ekwan no so konsa wo mo baby wadua green pepper o ma ye obi ani farm ho green pepper na nyi ade akyi anopa a wobɛkɔ oh, akɔte a ɔkɔyɛ a ɛma oh. bi akɔsi n'akyi ɔma te mako no nyinaa de kɔ Hey, an ɔma harvested the whole farm no de kɔ That's so many. yeah ɔma harvest Hey. farm no nyinaa oh about 2 weeks ago the guy was crying of kasa masa there are so Hey. many things happening yeah Now they they have ɔma harvested forty the one whole basket farm pet. dabi 41 dabi basket ɔma pet. te mako no nyinaa wɔma te mako no nyinaa deɛ ɛyi wow. wɔ so no nyinaa wɔma te de kɔ okoduru hɔ no na wohu car na ɔmode baeɛ na ɛyɛ pickup wohu tie print ne adeɛ wotumi sɛ Mm, nipa na ɛbaeɛ no dɔɔso nipa bɛyɛ 5 or 6 because wohwɛ footprint na ɛyɛ about 5 or 6 different footprint wow. ɛna ɔmakɔ mu na ɔmakɔte mako no nyinaa ɔmode kɔ ɔmo sɛ wowɔ abrɛ ama ɔmo wɔ kɔ akɔdi Very Fufuo. sad. Very sad. nti me meka kyerɛ ne sɛ Very ɔnkɔ sad. the nearest village no ɔnkɔbɔ dawuro na ɔnka nkyerɛ ɔmo sɛ na afuo wɔ ha obi ate mako no sisi a watɔ tuo nti wo a woba afuo mu hɔ sɛ one ne notice na ɔbɛto wɔ na afuo mu obɛku ato atwene me maka kyerɛ no papa nyɛ hwee abɔne nyɛ hwee Mm, etuo yɛntɔ sɛ yɛmfa nkɔ anadwo ha me yɛ ntrɛni mi sɛ deɛ kum apɛ sɛ ɛtrɛni mi sɛ deɛ bɔ nipa tuo nti me wodi agorɔ a I will finish you. mm. No dear. You don't mess with somebody's property. Where you will be livelihood. Wakobo busia na say ne brain nyina no dia yes ade no. Then you take 1 day to go and harvest the whole thing. Hey, massa, Hey, dear. abua ese abua kane ani bre o. Abua bia o kane ani bre. Nti no, we have to be very vigilant. I know the Bra Felix asem na o kan de ho hia. We have to find a day and educate people on how to protect your farm, how to protect Woniama because very Omar, important. Omar, I will say it's a very important topic to treat. Oh yeah. We will Not to treat it. treat, We will sorry. treat it. Yeah, you be treat it, and we promise we will treat it. Who here? Me a hot me lie mua. Nneɛma no bi wɔ hɔ a mɛkyerɛ ma yɛn si ma bɔ dam but me mmɔ dam o m'ani da hɔ hwɛ when it comes to protection of assets don't mess no you don't play around dabi hwɛ don't play around now guys deɛ nti na yɛde cameras bobɔ car ho it's all protection. Ah, Nancy Tesla nkurɔfoɔ mpɛ Tesla asɛm nti ohun Tesla bi a na ɔde nneɛma asensan ho there was a Tesla no wo paaki na wodum gya no koraa there are cameras a ɛyɛ motion detectors nti obi fa ho a na camera na ahyɛ aseɛ peke na ɛrekɔde abrewa 85-year-old woman abrewa buroni baa abrewa a adwembɔne ahyɛ ne tiri mu ma akɔfa dadoa ɛde sign obi Tesla ho ɛde assign ho she was caught on camera ɛwɔ Texas adwembɔne enti
So you see, there are so many things. Now, guys, the engineer this animal is for protection. Inti, yes, so quite a Mhm. so be protect here, dear with your crew. Now, say, if I quite be also. Very true. Uh, Very true. Mm. Very true. I had one here on Bokum this year. No trespassing. uh, Yeah. obe boat Mm. choices, yeah. Wo cross on the Up on the line, show one side. boat to go to actually. Mm. You Okay. was I say, now, what you wouldn't him to no to cry na, koto to na a bi na what to na gu ho na wote ho na wo pepam. Aha. Obi a atwa no wo hu say, hey papa yi owo tuo. Aha. Ma obi a hu say wo tuo. Show the presence of your ammunitions. Aha. Na wo ko wo nam wafo no na ebo wachi. Na wo de na wo nam kwan ho na wo gye nkyea. Ba wanfo hu say papa ya na afuo ni owo tuo. Udi agoro obeku ato atwene. Eno ano no. That is all. Oba police ma ye obi be a friend officer presence. One was obi a police ni ote kwan ho a amanfo ko over speed da. Debi, Mhm. the presence alone cut down 50% of crime. Into woman Right. nipa who say war ammunitions and weapons it cut down 50% of crime. Obi a what area who be an information was spread. Ye krom de konkonsa e kwantem e charge nkwa. Ah, Mm. the amanfo be sha ase. Eh, pani oba ha na nsen etu obi e bo na chi anya asem keto aha. Wabɔ wo ho ban kakra wo ho no. Na afei di aka no ɛyɛ tactics yɛbɛkyerɛ mmerɛ ba mu a yɛbɛkyerɛ yɛda mo nyinaa ase. Yo, mpanimfoɔ, ɛda mo ase. Nyame nhyira mo. Ɛne mmerɛ pa a moanya de abɛkyerɛkyerɛ yɛn. Ɛnɛ nso so yɛde bi ato yɛ kotokuo ho na ɛde abɔ bra. Ɛfiri saa na ɛhia wɔ ɔman no mu. Na nyame adom a Friday topic no bɛyɛ much interested. Ɛyɛ nsɛm bi a aba wɔ Ghana. Nti nyame adom a topic no ɛyɛ yi paa. Yɛbɛkɔ wobɛsie wo sɛ deɛ ɛrekɔ so. Nti meda mo Are ase. ugodua burana and the stream no why na manko kan se man nya asɛm. Ɛda mo ase, nyame ɛnde.